Bom dia a todos, nós vamos começar os nossos trabalhos. Muito bem, bem-vindo a todos aqui presentes ao segundo dia do primeiro Congresso Internacional de Emissoras Públicas, evento que reúne profissionais de mídias públicas de diversas partes do mundo para discutir a comunicação pública. Neste segundo dia de trabalhos, nosso primeiro tema que será abordado, os novos desafios de atuação das emissoras públicas no mundo digital. Muito bem, neste painel vamos discutir as estratégias das emissoras públicas de referência para melhorar a produção e a distribuição, inclusive buscando modelos de engajamento eficazes ou mais eficazes com públicos cada vez mais dispersos. BBC, ARD, PBS, NPR, Rádio França Internacional, RTP e várias outras organizações públicas de comunicação adotaram estratégias para se adaptar às transformações digitais. Antes, apenas emissoras de rádio ou televisão. Elas expandiram a transmissão de programas para a internet e através de aplicativos próprios de streaming. Também estão nas redes sociais, inauguraram canais digitais e mantêm sites em que interagem com o público e se aproximam da audiência. Este, portanto, é o contexto das nossas discussões. Já chamo aqui para compor a mesa o mediador, colega antigo, de profissão, Álvaro Bufará Júnior, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do Grupo de Trabalho de Rádio e Mídia Sonora da Intertom. Agora os participantes, Carlos Munhoz, ex-presidente da SECAM, Mídia Pública, Meios Públicos do Uruguai. Elcio Antônio Ramalho, chefe da redação brasileira da Rádio França Internacional, Grupo France Média Monde. Mirta Lourenço, chefe de desenvolvimento de mídia e mídia em emergências da Unesco. E Ricardo Sandoval Palos, editor público da PBS, Serviço Público de Radiodifusão dos Estados Unidos. Bem-vindo a todos os participantes. Agora, meu amigo Bufará, é com você. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer poder participar. Agradeço aqui o convite ao professor, a Verônica, ao professor Eugênio e a todos que estão presentes. Nós possamos ter um ótimo debate, um prazer reencontrar queridos e bons amigos da área. Nós vamos tratar sobre um tema que é um pouco mais sensível. Claro que todos os temas do debate são muito sensíveis, mas talvez este tenha um nível de urgência um pouco mais complexo, devido ao fato de que as tecnologias avançam de uma forma muito rápida, muito mais rápido do que as questões jurídicas e as questões trabalhistas, e também nós temos aí uma necessidade muito grande de se reorganizar em torno dessas tecnologias, e no caso das emissoras públicas, nós temos várias questões burocráticas, técnicas, que impedem esse avanço de uma forma mais rápida, como nós temos em muitas emissoras comerciais. Por conta disso, nós lembramos que o trabalho de IA não é novo, a discussão sobre novas tecnologias e o uso de ferramentas em IA não é novo, ele já vem desde os anos 50, sendo elaborado, sendo desenvolvido, mas isso teve um boom a partir de 2023 com o crescimento do uso dessa tecnologia e quais são as necessidades das emissoras públicas em se reorganizar em torno dessa estrutura. Lembrando que no Brasil nós já temos uma situação curiosa no que tange ao mercado. Nós acabamos de fazer uma pesquisa para a Compós, onde as 3 principais emissoras jornalísticas do Brasil, embora usem de alguma forma as ferramentas, ainda não têm protocolos claros para o uso
das ferramentas de IA e quais ferramentas podem ser usadas e como elas devem ser usadas. Do outro lado, as próprias universidades também estão num dilema de quais são os pontos que os professores e alunos podem usar sobre IA, inclusive na confecção dos próprios trabalhos jornalísticos. Essa semana, desculpe, tivemos aí o caso de uma aluna, que foi pauta do Estadão, se eu não me engano, de uma aluna que reclamou que o professor fez a aula usando o chat GPT. Então, vejam que as polêmicas vão se acumulando em vários níveis. As ferramentas digitais, elas podem ser muito úteis, pois nós podemos melhorar o texto, nós podemos facilitar a edição, nós podemos melhorar a interlocução com as redes sociais, porém, qual é o ponto em que isso passa a ser um problema? No momento em que nós não checamos, no momento em que a IA alucina, porque essas redes alucinam e nos dão informações equivocadas, principalmente no momento em que nós dizemos que elas não estão corretas, né? Elas têm um problema de identidade ainda, talvez adiante nós teremos aí uma psicologia para IA, mas no instante a gente ainda não tem, elas ainda alucinam e nos dão informações equivocadas. Informações que muitas vezes não checadas se somam a um pacote gigantesco de informações equivocadas, mal feitas ou feitas de forma maliciosa, acabam, na realidade, em vez de informando e melhorando o dia a dia dos ouvintes, nós acabamos piorando e desinformando muitas vezes. Então, é nesse contexto que as universidades e também as emissoras públicas estão inseridas, sem uma necessidade direta da briga de audiência, mas com uma contenção técnica, uma contenção financeira, e também não permite 100% o uso dessas tecnologias em escala. Então, muitas dessas tecnologias são adotadas, inclusive em rádios comerciais, pelos profissionais, que muitas vezes pagam do próprio bolso e usam para poder recorrer à redução de tempo e facilitar o caminho para a solução de problemas do cotidiano. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Eu agradeço aqui a participação dos meus colegas aqui nesse momento, no nosso momento de abertura, e começo então dando a palavra aqui ao Carlos Munhoz, que vai fazer aqui uma explanação sobre o uso das IAs e a situação das emissoras. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Buenos días. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Primero agradecer nuevamente a la Universidad de San Pablo por la acogida, por la bienvenida, por la alegría con la que estamos compartiendo estos 2 días, la atención que me han brindado en estos días, a Verónica, a todo el equipo. Muchas gracias, de verdad. Me he sentido muy bien recibido. Cuento brevemente, para los que no estaban ayer, yo soy periodista. Comencé mi carrera escribiendo en máquina de escribir. Si acá hay gente que sabe lo que es una máquina de escribir. Veo gente muy jóvenes, muy joven. Pasé de la máquina de escribir, ¿recuerdan? Que había, si te equivocabas, había que sacar la hoja y tirarla. Gasto de papel tremendo. Pasé a la computadora, mi generación fue la que pasó a la computadora. Y de la computadora a esto, a esto, a esto. Mis hijas, cuando yo asumo en el 2020 la dirección de los medios públicos, yo tengo una hija de 25 años y otra de 6, 17, no sabían lo que era un canal de televisión. Lo primero que hice fue llevarlas, era un estudio de televisión, gigante, espectacular, con cámaras maravillosas. Sigue siendo la televisión un centro de producción, de generación de contenidos muy potente en el mundo, por más que aparece este nuevo instrumento que yo adoro y me parece fantástico. Bien, ayer contaba, cuando hicimos el año pasado hubo elecciones en octubre, elecciones generales en Uruguay, hicimos una gran cobertura con los medios públicos. Radio, tenemos 4 radios, el canal 5, un canal nacional y un canal regional, canal 8. Si esa cobertura la hubiéramos hecho 10 años atrás, solo la hubiéramos hecho el canal de televisión y las radios por su lado.
el último proceso que me involucró unificó los medios, intentó procesar una unificación de los medios. Juntar, y ya no hablar de radio, televisión, además de incorporar un nuevo medio que es el digital, que tuvimos que hacerlo porque no existía en Uruguay más que unas páginas web. Hoy, si ustedes entran a medios públicos Uruguay, van a tener un portal de noticias muy activo. Van a tener un canal de YouTube, Canal 5 YouTube, que nunca pusimos dinero porque no podemos, pero hay una adhesión de suscriptores muy alta, muy alta. Competimos con los canales privados ahí. Tenemos ahora 160.000 suscriptores. Sigue mes a mes, crece. Nos dieron la plaquita de YouTube. Es un orgullo porque sin hacer nada, ¿no? Bueno, es ese mundo digital y, por supuesto, un equipo de redes. Y montamos equipo digital para trabajar desde lo digital y, de alguna forma, ser el motor de producción de todos los medios. Eso empezó a funcionar muy bien, muy bien. Producía, a ver, para que quede claro, tomaba productos de la televisión y los convierte para transmitir por redes diariamente. Eso se hace en todos lados. Nosotros estamos muy atrasados en eso. Ahora lo hacemos. Pero además, hicimos algo que fue comenzar a producir desde lo digital. Y tenemos en la página ustedes pueden entrar y ver, de medios públicos, una serie documental hicimos y la estrenamos por primera vez en la historia. En Uruguay se estrena una serie documental exclusivamente en internet y en las redes. Ya estoy en 10 minutos. Bueno, no les cuento más nada. Miren la serie. Primero la estrenamos ahí y después estrenamos en televisión. Nosotros manejamos el concepto de audiovisual, de producto audiovisual, que funciona en radio, que puede ser un podcast, puede ser un programa, puede ser lo que sea. Pero empezamos a concebir la interacción y la sinergia entre los tres medios desde lo digital como motor de producción, lo cual abarató costos. La gestión fue mucho más eficiente, más rápida, más dinámica. Tenemos ahora un equipo de 15 personas trabajando en el medio digital, periodistas para el portal de noticias. Ahí hubo todavía hay un cierto conflicto con los periodistas de la televisión y con los periodistas de radio, que vienen de otra época y que dicen, no, pero la noticia, incluso llegó a problemas de, me quedo con la noticia para darla esta noche en el noticiero central, no se la paso al equipo digital. ¿Entienden la lógica que estamos dejando atrás, no? Y ya no corre eso, no tiene sentido. Termino con esta anécdota, que es, por supuesto, tenemos el que hizo esa serie Antártida, viajó solo, es un realizador audiovisual. O sea, junta el concepto periodístico, entrevista, sabe hacerlo, sabe manejar una cámara, sabe editar. O sea, no hay muchos como él en Uruguay, ¿no? Pero bueno, él es un tipo muy formado, muy bien. Supongo que acá debe haber más, en otros países. Nosotros estamos desarrollando el concepto de realizador audiovisual, que produce, que va solo. Fue solo a la Antártida, porque no había lugar para dos. Una invitación que tuvimos que pensar cómo íbamos a realizar esa producción de forma buena, bonita y barata. La hizo, es espectacular, pueden verla eso generó un conflicto con los camarógrafos. Tremendo conflicto. No, que no sé qué. Bueno, no, pero dijimos, no la vamos a estrenar en televisión, la vamos a estrenar en medio digital. Lo cual los dejó sin argumento, porque, bueno, ¿y qué es el medio digital? ¿Qué es estrenar en un canal? El canal sí es el mismo, pero por otra herramienta, otro instrumento, otro camino. Bueno, ahí se resolvió pacíficamente, por suerte, y avanzamos. Ese conflicto generó que pudiéramos avanzar. Yo recuerdo que en el 2010, en el Mundial de Sudáfrica,
un periodista de un canal privado, periodista, se ve llegar una estrella de fútbol, periodista de televisión, ¿no? Va con su camarógrafo. El camarógrafo no estaba. Y él ve venir a una estrella de fútbol de Uruguay, no recuerdo si Forlán, y lo detiene, le dice, ¿te puedo hacer una entrevista? Y él le dice, sí, sí, dale. Y no era fácil hacer entrevista a los jugadores. Se la hace con el celular. Y la manda al canal, a un canal privado importante. Por eso esta anécdota es muy importante, fue importante. La pasan en el aire en el noticiero. Tremendo conflicto con los técnicos, paran el canal, bueno, en fin, un problemón. Pero bueno, conflicto a conflicto se van superando. Yo me recuerdo cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora, los conflictos que teníamos en las imprentas, con la gente que trabajaba en imprentas, que se iban a quedar sin trabajo. Y conflicto a conflicto, diálogo y aprendizaje de todos, fuimos entendiendo que, bueno, tenemos que reciclarnos. Aprendimos dos cosas. Una, adelantarnos a los conflictos y reciclarnos. ¿Ah? Bien, y termino con otra cosa. Empezamos con inteligencia artificial el año pasado con 3 reuniones importantes donde adelantándonos a conflictos posibles. Quisimos adelantarnos. Hablé con los sindicatos y les dije, en medios públicos de Uruguay hay 3 sindicatos. 3. ¿Ah? Son muy fuertes, son muy históricamente, ¿no? En Uruguay los sindicatos son muy fuertes. Entonces, bueno, dialogamos, charlamos. Por suerte, en los 5 años que estuvimos no hubo un solo conflicto fuerte de paro, de nada. Porque el diálogo funcionó. Dialogamos mucho, mucho trabajo de acordar. Y la inteligencia artificial, yo sé, y lo tenía en la cabeza, que iba a ser un problema. Yo lo viví el paso a la computación. Me quedan 5. Bien. Lo viví en el paso a la computación. Vivimos lo estamos viviendo por los que pasamos con las nuevas generaciones, que no miran televisión, no miran por el formato ¿no? No miran prenden la tele en su casa. Mis hijas, que viven con la mamá, no tienen televisión en su casa, tienen streaming. No tienen. Entonces, si yo les pido, les llamo, les digo, mirá que hay un programa buenísimo en Canal 5 que va a salir, pero lo miran por streaming, lo miran por el canal de YouTube. ¿Ah? Solo cuando yo les digo, pero bueno, no importa, dato menor. Lo que importa es, les dije a los sindicatos, adelantémonos al conflicto que viene con la inteligencia artificial y dialoguemos ya y veamos qué podemos hacer con la inteligencia artificial a nuestro favor. Porque estoy seguro que cuando empecemos, ya se está usando obviamente en Uruguay, ¿no? Hay periodistas que ya la usan en el canal, hay editores que usan herramientas de inteligencia artificial, pero me parece que tenemos que asumirla como una herramienta que nos va a transformar todo el sistema operativo de funcionamiento, de producción, hasta administrativo. Hicimos una reunión con todos los administrativos del canal para ver cómo podemos usar la inteligencia artificial para apurar los procesos de expedientes, de compras, de contratos a la gente que demoran meses en Uruguay. La burocracia, para ver cómo aceleramos la cuestión burocrática. Es una preocupación de los gobiernos. Yo sé que ya se están implementando. En Uruguay hay charlas, hay encuentros. Los medios públicos tenemos que incorporarnos Hicimos 3 reuniones muy productivas. Y termino con una anécdota insólita. Una de las invitadas a esas charlas, hicimos 3 charlas, con gran participación de todos los trabajadores. Es un tema que atrae ahora, es un tema, aprovechemos el momento, aprovechemos a producir, aprovechemos a usarlo. Yo estuve en un congreso en China el año pasado y todo lo audiovisual, todo lo que veíamos, estaba hecho con inteligencia artificial y era fantástico. Nos pasaron un video regional de lo que era la región donde estábamos en el Congreso. El Congreso era sobre inteligencia artificial. Y nos pasaban un video de imágenes era fantástico. El video estaba todo hecho con inteligencia artificial. Nos va a mejorar muchísimo todo, la calidad, la estética, tal.
La creatividad la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. ¿Por qué nos vamos a asustar? Pasó con la computación. Nos decían que íbamos a estar todos metidos, fuéramos no sé qué. No, no pasa nada. Las redes, pasa con las redes, nos asustan. No nos asustemos, no nos asustemos. Tengamos confianza en el ser humano, tengamos confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades para poder utilizarla. Seguramente nos vayamos convirtiendo como editores, ¿no? Editores de todos esos productos que empiezan a aparecer, que nosotros vemos que ya sospechamos, ya olemos cómo es la inteligencia artificial, ya estamos viendo, ya sospechamos. Acá hay una compañía argentina, yo estuve hace poco y hubo un video de Macri que apareció en medio de una campaña de elecciones, un video muy malo, horrible, diciendo cosas horribles, pero si mirabas atentamente, era evidente que estaba hecho con inteligencia artificial, que no era el que... En Uruguay hubo dos casos interesantes. Uno, un candidato en la campaña, el candidato que ganó, además Orsi, del Frente Amplio, no le dio nota, ya termino, no le dio nota a un medio de radio. Este medio usó entrevistas que le había dado y hizo preguntas utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Y lo pasó en la radio y lo hizo en la televisión. Se armó un debate tremendo también, tremendo. Bien, debatamos sobre todas esas cosas. Está bueno, discutamos sobre eso. Lo último, tenemos una corresponsal en la frontera con Brasil, que es corresponsal nuestra de radio y trabaja en el canal regional, que tenía tanto trabajo que en un momento dijo, no, quiero pasar información, quiero tener un canal propio, quiero pasar información, tengo tanta información regional que quiero usarla en un canal propio, mío. Entonces habló con un equipo de técnicos, de jóvenes que están trabajando en Porto Alegre, creo, en inteligencia artificial, y armaron un canal de YouTube. Se llama Silvia Tellera, lo pueden ver, con un avatar de ella, con un avatar. No es ella la que... No va todos los... Quiero decir, no va todos los días a grabar de mañana las noticias del día, que le lleva 2 horas. Ella no puede hacerlo porque tiene otros trabajos. Entonces hizo un avatar donde ella lo único que hace es mandar la información y las noticias del día. Ella es responsable de la información y de las noticias del día. Ellos se la colocan en el avatar y todos los días ustedes ven, aparece ella frente a una escenografía virtual. Ella es virtual, todo es virtual, menos la información. La información es de ella, es propia. Ya está atrás de la información y estás uno como periodista es muy respetado. Muchas gracias, seguimos charlando. Muito bem, agradeço aqui ao Carlos Munhoz. Vamos ouvir a experiência do Elcio Amalho, que é a Rádio França Internacional. Tem um trabalho bem desenvolvido e também com várias parcerias pelo Brasil. Elcio, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Verônica, claro, toda a sua equipe, por esse belíssimo trabalho, belíssimo congresso, ao professor e nosso mestre, Eugênio Butti, por essa grande iniciativa, importantíssima e histórica, como o senhor mesmo comentou. Muitíssimo obrigado, então, por dar a oportunidade de dividir e compartilhar com vocês essa experiência e essas reflexões que estão sendo feitas no grupo France Media Mundo, do qual eu trabalho, mas eu gostaria só, muito rapidamente, né, a gente tem que fazer isso, muito rapidamente, gostaria só de apresentar para vocês um pouquinho do contexto do audiovisual público da França, para quem não é, enfim, familiarizado com isso. Então, na verdade, o audiovisual público da França é composto, então, pela France Télévision, pelo grupo Rádio France, que tem várias rádios internas, né, que emitem, que difundem internamente na França. Tem o Instituto Nacional do Audiovisual, que trabalha com tudo que é o acervo do que se produz no audiovisual público francês, e o grupo France Media Mundo, onde eu trabalho, que vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. E também tem outras 2 empresas, que é a TV5 Monde, que a França tem um pouquinho de participação, junto com outros grupos do audiovisual do grupo francófono, Suíça, Canadá e a Bélgica, e também o grupo Arte, a rede de televisão Arte, que é um grupo de televisão França e Alemanha, muito importante para
produção de conteúdo audiovisual e também para financiamento de cinema. Então, vou só falar um pouco, então, fazer um recorte, então, no grupo France Média Monde, que fica, então, nesse prédio, em Issy-les-Moulineaux, nos arredores de Paris. Então, é composto por 3 mídias. A France 24, que emite em 4 línguas, a RFI, e desde 1975, então, emite em várias línguas. Ao longo do seu processo, algumas línguas desapareceram e outras foram integradas, mais recentemente línguas africanas, e outra mídia do grupo é a MCD Dualia, que transmite em árabe, somente em árabe, para, então, a região do Oriente Médio e do Magrebe, ou seja, do norte da África. Enfim, a nossa cobertura é global, tem alguns números aí que mostram um pouco aí, que são os números que a própria empresa divulga. Eu acho que o mais interessante para a gente reter aqui é que são 125 milhões de seguidores nas redes sociais e que vem aumentando ano a ano, né? Então, foi 11% em 2024 em relação ao ano anterior. O Grupo France Média Monde, junto com o Estado, tem um acordo chamado Contrato de Objetivos e Meios, que cobre um período de 4 anos. Então, em 2024, foi, então, estabelecido uma série de acordos, então, e de estratégias que o Estado francês estabelece, então, para o Grupo France Média Monde. E um dos principais dele é a transformação digital, né? Colocou como eixo estratégico, nesses 4 anos, que cobre de 2024 a 2028, a transformação digital. Isso baseado também em algumas evidências, obviamente. A gente sabe que estamos aí evoluindo para um modo de consumo muito rápido nos últimos anos, e o Grupo France Média Monde, então, fez uma parceria com uma empresa de consultoria que estabeleceu alguns eixos estratégicos de desenvolvimento para essa transformação digital. Essa transformação digital, ela deveria, de uma certa forma, ter um pouquinho mais de recursos, né? Alguns recursos foram alocados para privilegiar essa transformação digital, só que em função de contextos econômicos, orçamentários, esse orçamento, em boa parte, foi reduzido. Mas, de qualquer forma, o grupo continua, enfim, com a sua perspectiva de fazer essa transformação digital. E dentro dessa reflexão, obviamente, tem alguns dados, então, que orientam essa estratégia. E, né, a gente sabe que 97% das pessoas hoje, né, usam o celular, e um aspecto muito importante também é que as pessoas estão conectadas, aí são 96,3% das pessoas conectadas com a internet, e um dado muito importante aqui, que 54%, isso foi feito de maneira global por uma empresa que chama GWI, que ela é muito especializada em fornecer informações de consumo para mídias, isso é global. Então, cerca de 54% das pessoas usam a internet para consumir notícia. Então, baseado em tudo isso, o Grupo France Média Monde, então, estabeleceu algumas diretrizes. E, sob o ponto de vista editorial, que eu vou passar muito rapidamente, nós abordamos aqui ontem, né, foram abordados alguns aspectos, né, do que as pessoas querem consumir. Então, há 3 eixos, digamos assim, em que a nossa produção de conteúdo tem que privilegiar. Claro, o primeiro é sempre informar, né? Esse é o nosso trabalho de base, que é informar. Mas vem crescendo a necessidade de você explicar, né? Então, quer dizer, esse é um outro eixo importante que a gente vai ter que expandir, que é aquele famoso explainer, né, que foi dito ontem. E um outro eixo também a ser investir em termos de produção de conteúdo, que é o fato de compartilhar experiências, compartilhar emoções, compartilhar histórias que inspirem as pessoas, né? O caso que eu escolhi ali foi no caso de 2 sobreviventes de Auschwitz, que nós fizemos, então, e foi adaptado para várias línguas,
E isso teve um retorno muito positivo. Esse é um exemplo aí de como as experiências das pessoas inspiram também e fazem parte hoje em dia da nossa cobertura editorial. Tem que se fazer pelo menos cada vez mais. Na história da RFI, essa transformação digital começou já há algum tempo em algumas línguas, por razões diversas. Em alguns países, por exemplo, a gente tinha programas de rádio, por exemplo, no Camboja, na Rússia, entre os persas, só que isso, com o passar do tempo, por questões políticas, a rádio, os programas de rádio não podem ser mais transmitidos nesses países. Ou seja, essas redações fizeram uma migração mais rápida para o digital. Hoje elas são redações 100% digitais. Ou seja, a gente continua então usando nome rádio, mas muitas redações hoje já são totalmente 100% digitais. O que é interessante também é que a gente tem canais de difusão hoje, basicamente para todas as mídias, né, sociais, né? No caso do Camboja, por exemplo, eles perceberam que a transmissão deles ao vivo, pelo YouTube e pelo Facebook, encontra uma audiência assim, completamente espetacular, completamente inatendida, inesperada. A redação, por exemplo, que produz em Farsi, eles têm um público muito importante no Instagram. A redação chinesa, por exemplo, tem um grande número de seguidores no X. Ali, por exemplo, a redação inglesa, que não emite mais, que antes emitia em inglês para alguns países anglófonos da África, que decidiu não emitir mais, né, foi uma decisão da direção, eles encontraram um público muito importante no WhatsApp. E ali, coloquei ali o exemplo do nosso Planeta Verde, que é o nosso programa, para mostrar que, de uma certa forma, a gente também tem programas e conteúdos de áudio, alguns deles longos, no caso do podcast, e que a gente também tem, no caso, a difusão nessas plataformas de streaming como no Spotify. Então, quer dizer, o canal de difusão é muito grande. Só um detalhe em relação ao X. Quando, no ano passado, algumas plataformas decidiram não mais promover o controle, o controle dos conteúdos, houve, então, uma reflexão muito grande de muitos veículos de comunicação, muitos deles decidiram sair. As empresas de comunicação decidiram sair do X e de outras plataformas. A nossa presidente e diretora geral se reuniu com o comitê de deontologia, tem um comitê de deontologia dentro da France Media Monde que discute todas as questões éticas, né? E houve um grande debate porque existia a percepção de que o grupo também deveria deixar essa rede. Só que a compreensão foi de que a gente não pode deixar esses locais para essas pessoas, principalmente que promovem a desinformação. Ela usa um termo que você não pode deixar o terreno para os bárbaros, sair do terreno e deixar para os bárbaros, porque se os bárbaros, só eles ficarem, eles que vão ocupar o terreno e a gente fica fora deles, né? Então a percepção da direção é de que a gente sim tem que conviver com essas bolhas, né, para resgatar um termo que o Gabriel comentou, quer dizer, como dialogar com essas bolhas. Talvez eles não queiram dialogar, mas a gente tem que estar presente, a gente não pode deixar esses espaços só para essas pessoas que divulgam, então, a desinformação. Bom, vou ter que acelerar aqui rapidamente. Na verdade, eu falei das línguas africanas, há uma iniciativa de proximidade, né, de fazer com que os conteúdos sejam feitos por redações locais, e uma delas, então, foi a decisão estratégica, que está também no contrato de objetivos de meios, foi criar redações em línguas africanas, em locais onde há muita desinformação. Então, os formatos, como a gente já pode observar aqui, já são formatos adequados para as redes sociais, né? Então, por exemplo, o Hausa, que é uma língua que é falada muito na região ocidental da África, eles divulgam os programas de áudio dele diretamente também na internet. Às vezes eles pegam alguns recortes dos programas deles também, já nesse formato, né? Então são formatos já adaptados, são redações que já foram criadas e adaptadas para esse formato já de rede social. Aqui
o Hub de Beirute é a redação mais nova da France Média Monde. Ela foi criada nesse ano, em 2025, e o objetivo aqui é promover um pouco mais de informação e para esse mundo árabe. É baseado em Beirute e começou também 100% digital, já vendo e tendo essa perspectiva de falar para esse público que consome informação, conteúdos pelas redes sociais. Inclusive, houve uma formação, né, de jovens, é uma mídia voltada principalmente para jovens, e feito muito, claro, com a coordenação editorial em Paris, mas também feito muito em conexão com jornalistas que foram formados e que trabalham hoje lá nessa redação em Beirute. Com relação aos jovens, há uma grande preocupação também em criar uma relação e uma conexão com essa geração mais jovem. Então, tem esse canal que chama Enter, que foi feito numa parceria da France Média Monde com a Deutsche Welle. Há muita parceria entre as mídias públicas europeias. Um exemplo é esse Enter também, direcionado para esse público de 18 a 34 anos, é 100% digital e 100% vídeo, ou seja, já é direcionado basicamente para que esse público consuma, é feito por jovem, para jovem, e falando de temas totalmente ligados, claro, à atualidade, mas também temas que possam ser de interesse para esse público. Enfim, são 10 canais em 10 línguas europeias diferentes, foi financiado um pouco também, parte pela União Europeia. Outro exemplo de cooperação, no caso entre a France Média Monde, a Deutsche Welle, mais uma vez, e a ANSA, Agência de Notícia Italiana, é com relação a Infomigrante, que também foi criado no contexto de 2017, quando houve aquela grande chegada massiva de imigrantes para a Europa, e havia muita desinformação em relação a esses imigrantes. Então foi decidido criar um canal específico para eles, que também funciona basicamente nas redes sociais, já com os formatos adaptados para as redes sociais e com temas que dizem respeito à imigração. Com relação à desinformação, bom, todo mundo está sendo confrontado com esse grande problema hoje em dia, que é a desinformação. Em 2023 foi criada na RFI um núcleo chamado InfoVerif. E esse caso aqui, eu selecionei esse caso aqui porque ele é muito... ele exemplifica os desafios que estamos enfrentando. Canais de mídias globais, principalmente, são alvos frequentes, né, de desinformação. E o que aconteceu com esse caso aqui foi o primeiro caso de usurpação da RFI para conteúdo de desinformação que circulou na rede social. Vou pedir só para o Jorge. Só por alguns segundos, só. Na verdade, quando a gente vê isso, você fala que foi divulgado numa rede social da RFI. O caso trata-se de soldados ucranianos que, segundo essa reportagem, divulgada nas redes sociais, teria sido enviado para a França, trazido tuberculose para a França, né, por meio na guerra que se trava atualmente na Ucrânia. Na verdade, isso foi denunciado para a Rádio França Internacional. Então, essa célula, esse grupo do InfoVerif, foi verificar essa informação de onde veio. Tinha vindo do Telegram, primeiramente foi divulgado no Telegram, e tudo isso foi feito pela inteligência artificial. Essa médica que aparece aqui, ela existe, na verdade. E os jornalistas, quando foram verificar, né, quem que é essa médica, ela levou um susto, ficou completamente apavorada ao ver que o nome dela tinha sido envolvido nesse produto de desinformação. E foi todo um trabalho, então, para, primeiro, pedir para a retirada desse vídeo, e aí houve uma reflexão muito grande, como na verdade, lidar com esse tipo de questionamento, porque informações como essa, ataques como esse, acontecem diariamente, né, envolvendo o grupo France Média Monde. E acaba levando a uma reflexão de que tipo de resposta tem que ser dado a isso.
Porque, ao mesmo tempo, não dá para você ficar respondendo, você nem tem meio, são 3 jornalistas trabalhando nessa redação. Né? Então, quer dizer, é uma reflexão toda de como, primeiro, como tirar, como ir atrás das pessoas para verificar, e também existe a preocupação de não dar visibilidade. A grande preocupação é não só retirar, como evitar dar visibilidade para esse tipo de conteúdo. O outro caso também que ficou muito conhecido na RFI, e a RFI teve que reagir, foi com relação a essa outra notícia que foi feito, se puder lançar. Na verdade, o que aconteceu foi que foi divulgado também por meio das redes sociais. Surprenante, Corneille Nangaï-Obéliou, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, da jornalista, ou melhor, do correspondente da RFI na República Democrática do Congo, que foi feito por inteligência artificial. Eles criaram um jornal da RFI, com a vinheta da RFI, com a voz do jornalista, a voz do apresentador, distorcendo completamente o conteúdo, quer dizer, um conteúdo completamente falso. Foi outra situação em que esse grupo teve que agir para, enfim, explicar, de uma certa forma, que isso era fake news. E como se faz isso? Você tem que informar, no caso a gente informa pelas rádios, eles informaram pelas rádios e também por meio do site. Só que você tem que fazer isso com muito cuidado, eles estavam explicando que eles têm que fazer isso com muito cuidado, porque você nem sequer pode repetir o que é dito, na verdade. Né? Inclusive, a própria escrita de hoje em dia, para se combater a fake news, tem que ser feita com muito cuidado, porque o fato, às vezes, de você falar, o trecho em que você fala, olha, foi divulgado que o governo X está promovendo o genocídio Y. De repente, você pega essa fala, o governo X está promovendo, isso pode ser aproveitado para uma manipulação de fake news. Ou seja, é muito delicada essa questão de fake news, leva muita reflexão, por exemplo, é banido quando vai informar, vai, pelo menos, mostrar que aquilo é uma desinformação, você abole, o pessoal estava me falando, que você abole a questão da linguagem, por exemplo, né? Você não fala nada incondicional. Alguma coisa teria feito isso. Você tem que usar uma linguagem direta para realmente informar que aquilo é uma desinformação. Ou seja, é um problema seríssimo que está sendo enfrentado agora, acho que não só por todos os grupos de comunicação. A gente sabe que esse é um fenômeno global. Acho que deixou de funcionar aqui. Poderia fazer. Bom, na sequência, então, aí a gente entra na questão da inteligência artificial, que eu vou falar muito rapidamente também. Tem um grupo trabalhando com inteligência artificial no grupo France Media Monde. Tem um comitê que é formado por pessoas de diferentes setores da empresa, do jornalismo, do jurídico, dos recursos humanos, para fazer uma espécie de comitê de pilotagem de como a gente vai utilizar a inteligência artificial. Houve um guia de boas práticas que foi lançado em 2023, sempre com a preocupação, né, de estabelecer esses princípios e os limites do uso da inteligência artificial, e com alguns eixos: nunca substituir o trabalho do jornalista e sempre o trabalho humano, sempre o trabalho humano validando e fazendo esse trabalho. Existe um projeto de transformação, e eu vou encerrar logo com isso. Existe um projeto de transformação com relação à inteligência artificial, e para isso precisa investimento tecnológico, por exemplo, que é o fato de que o uso de ferramentas da inteligência artificial que está sendo discutido agora é criar um ambiente que seja seguro para que todos os jornalistas, os profissionais da empresa possam ter num ambiente seguro essas práticas de inteligência artificial. A gente usa muitos programas, por exemplo, para cortar, né? Quando a gente tem um programa de televisão, a gente vai cortar um minutinho para
para divulgar nas redes sociais. Isso a gente pode fazer por inteligência artificial, tem programas para isso, mas tudo tem que ser feito dentro do ambiente seguro, porque tem regras dentro, inclusive, da União Europeia, que as empresas de mídia pública devem obedecer e respeitar. Então, o que está sendo desenvolvido, o que está em reflexão, é a criação de um chatbot da própria France Media Monde que possa, de uma certa forma, ser disponibilizado para todos os colaboradores de maneira segura. Então, essa é uma grande novidade que deve ser lançada, então, eu acho que nas próximas semanas. E tudo isso, claro, o uso da inteligência artificial envolve questões jurídicas, questões técnicas, questões também relacionadas aos recursos humanos, porque é preciso formar as pessoas e, para tudo isso, precisa investimento, né? Então, bom, teria um outro slide ali que eu gostaria só de acrescentar aqui, além de toda a produção, esse seria o último. Bom, só para falar também que o Grupo France Media Monde faz parte de um grupo de mídias francófonas públicas, faz parte também da EBU, faz parte também desse grupo das 8 grandes mídias internacionais públicas também, voltando a essa questão de que é preciso constituir redes e se unirem para a troca de experiências e também para fortalecer o trabalho da mídia pública. E só lembrando também, que aí seria o meu último slide, que com relação, assim, o nosso grupo, ele não apenas ele é um canal de informação, principalmente, mas ele também tem outras atividades. Entre as atividades está também o caso da formação profissional, por exemplo, tem uma parte, dentro do grupo tem um trabalho que se chama-se academia, ou seja, é um pessoal que vai ajudar a formar jornalistas em determinadas regiões para justamente trabalhar com questões desde relacionadas a fake news e para ajudar também a melhorar a formação. No caso, é um grupo de jornalistas do Iraque e da Síria que foram reunidos em Beirute para também trabalhar e todas essas questões relacionadas aí à desinformação. Então, foram produzidos conteúdos e ajudando na formação das pessoas. É um pouco do trabalho de educação à mídia e também, enfim, né, para melhorar o trabalho, ou seja, não só de informação, mas também de formação que alguns grupos de mídia pública europeus acabam indo atrás de recursos para poder oferecer esse tipo de formação fora, né, inclusive da França e em outros continentes também. Então, é isso, né, em princípio, que eu gostaria de colocar para vocês. Muito obrigado. Desculpe aí por ter ultrapassado mais o tempo. Obrigado, Elcio. E agora nós vamos, na sequência, ouvir a Mirta Lourenço, que é chefe de desenvolvimento de mídia da Unesco, que vai nos falar um pouquinho a respeito da situação e dos pontos de vista da Unesco nesse sentido. Mirta, como estás? Prazer em vê-la. Tem aqui. Vocês podem falar conosco? Nos ouve? Hello, can you hear me? Sim, pode falar em espanhol conosco? Can you hear me? Hello? Vocês nos Can you ouvem? hear me? Nós a ouvimos. Estamos acá, nós Okay, acá yeah, ouvimos. I can't hear you, remember, because I had to turn off the speaker. Yeah. Sim, pode falar conosco, então? Ok. Então, bom dia. Vou falar em inglês, o português não é muito bom. Meu pai queria aprender espanhol, então falava espanhol na casa. Uma casa portuguesa, com certeza, mas falávamos outra língua. So I would like to begin by thanking the organizers, by thanking Veronica and her team for inviting us to inviting UNESCO to participate in this very important Congress. I hope you can see the screen. Can you see it? Can you see the screen? Sim. I see. Okay. So this is the only slide in Portuguese. You know? No problem.
So I'm going to try to reply to the questions that were formulated to us, and begin by perhaps thanking the public broadcasters for all the work that they have been carrying out during this period of time, during the last years, where there have been epidemics, serious political contexts, disasters, and they still kept operating in a public space with the public good, which is information of citizens, and an information that is delivered not for profit, but for the collective benefit. So you have been able during this period to help the public stay informed, educated, and entertained. And I think that people do see the public interest of public media when there are breaking news, when there is real-time information that is needed. The public tends to go to the public radio or to the public TV to understand what's happening. For example, if there is a flooded bridge, or there is a political upheaval, or a minister that goes or renounces, that's what the go-to for people. And this is because of the fact-based journalism that public media favors, and all the work behind the radio host or the TV host, that what goes behind to the verification of the sources, the verification of facts, the analysis, the figures, all of which, together with investigative journalism, requires staff, requires funding, requires resources. But this fact that the public media, that you are not driven by audience metrics for editorial choices, gives you a sort of freedom. Other type of media, for example, the editorial team may wish to cover something concerning, I don't know, indigenous peoples or persons with disabilities, or something concerning cultural diversity. But if the advertising metrics or the advertisers' conditions are not met, that part will be chopped off. This will not happen with the public media. With your service, as you know, you will give equal access to information, to culture, to education, to everyone, without consideration for marketing targets. It's the kind of information that will allow citizens to make informed choices, that will bring knowledge to them, but also because public broadcasters, they have a love, or let's say, or a tendency to cover different points of views, to offer diversity, plurality of views, of content, of opinion. This is what, in ultimate instance, creates social dialogue, makes people be aware of major social debates that affect their life, or that can have implications for their lives. And in a way, the public service or the public broadcaster will be able to manage, you have been able to manage the diversity of perspectives, while at the same time struggling or putting emphasis on the common grounds that people have. All this you do, as you know, through the different formats, documentaries, interviews, talk shows, that help bring cultural inclusion, that help bring culture home to all. So I would say that the mission of public broadcasters, it goes beyond providing the news, providing the education, providing culture. The public broadcasters, you are pillars of society. You are not just providing media, you are ensuring that citizens are informed and that democracy functions. So it's an important pillar for society. This is the point I want to make. With everything that has been happening to you in the last years, actually you didn't break, you didn't crumble. The
public broadcasters with even sometimes very humble resources have adapted to digital platforms to on-demand offers has increased interaction with the audience. Think, for example, about talk radio, how well appreciated talk radio is by the audiences, for example. True, it's harder to reach large unified audiences. Audiences are spread across multiple platforms. They are not concentrated, let's say, in some few mainstream or some few sources as it was before. Still, I would not talk personally about fragmented audiences. What I think is fragmented is the consumption of media. You have mostly people who go to multiple sources, multiple devices, multiple platforms. And these platforms evolve, so we can count that new will appear in the coming 5-10 years. People have a different approach to media. They may go to TikTok for entertainment, and they may go to YouTube for a masterclass to learn something, and to Discord for conversation, and to paywall for in-depth articles if this person is able to pay the paywall. Otherwise, you don't get to the in-depth articles. So there is this competition in a way for attention span. The people have very short attention span. And also the fact that people are not searching so much for knowledge as they are for scoops, or very little elements of I don't know if to call them information. They circulate faster. And of course, they circulate faster because they don't have the obligation, let's say, that public service or that media even has, that is of having a hierarchy of news, of you don't send out everything and anything out to the public, but what is really in the public interest, not what is interesting for the public, but in the public interest. It's very different, with behind, as I said, verification of facts and sources. And the other element we have there is that people go to media where there is a concentration on specialized interests. They go to, for example, podcast niches. The result is that people can be hyper-informed, very much informed about one topic, and then unaware of all the rest. It's like people living in different rooms, each one living in a different reality, depending on where they consume their media. So it is a pleasure to go to all of us, to go to our specialized interests. But the thing is that we are sharing there with other people who have also the same interest, who are similar, who think similarly, who have similar opinions and similar beliefs. So it's mostly opinion media, and we connect with the others with or by affinity. It's a pleasure on the one side. On the other side, there is the risk that we end up reinforcing our beliefs, reinforcing our prejudices, and ending up in polarization of perceptions within society, which ends up being extremely dangerous because it ends up in the polarization of debates. And the other way people are consuming media is with a very, very strong withdrawal, I would say, into oneself. This binge listening and this binge watching, or watching and listening in a series continuously in one series of podcasts or of videos or of shows. It's also being just with oneself, So there's not
this tendency of getting informed or seeking alternative information, it's more or less the opposite, a trend to feel that news do not concern their lives and people's lives. It doesn't affect me. I don't need to follow what's happening in the world, in my country, in society. And this has a major effect on the level of knowledge of people to begin with. And then, of course, in the quality of the public debate, because people enter into these debates with the reinforced beliefs that they have reinforced in these little rooms of specialized interests. So what do we know? Then we end up with citizens whose vote are affected by this type of media consumption and who are maybe more easily drawn to populist and to extreme voices or beliefs. So in my opinion, or what I would like to say, is that what you're doing it's excellent, which is positioning yourself as those who can bring people or audiences out of these little rooms or little prisons in which they themselves put themselves in. You know, it's actually holding society. It's actually I didn't know how holding society together. I didn't know how to express correctly, but what I mean is that the public broadcasters are the ones that by bringing diversity of opinions, by bringing diversity of content, and bringing the reliable and accurate information and the in-depth information to citizens, are the ones that provide for democracy to function. And we need the public broadcasters to keep positioning themselves as that, as those who build society, or who, thanks to whom we will be able to hold society together. So I would say that it is a technological and informational, communicational challenge that the public broadcasters have, but that the most crucial challenge is to help us meet the democratic and societal challenges that exist in the world today. And as I said, one way of meeting it is by addressing and reaching everybody. Content has to be diverse, but also the distribution strategy has to be diverse to be able to go and get these people who are in these little rooms, in these specialized rooms withdrawing into themselves, and contribute to building society then where the citizens are expecting or are getting used to affinity-based content. So make them hear the plurality of views, make them hear the plurality of society. The other thing I find important is proximity, to remain close to the public in the whole area of signal coverage of that media, meaning specifically physical presence, to go closer to the fields, to go to the schools, to the academia, to broadcast from the field. On the one hand, explaining the editorial choices and how seriously an editorial desk will work, because people seem not to make the difference and need some more knowledge about how media really works. A bit more physical on the ground, being visible to the citizens and less in the studio, which is something that ICTs allow today. It can be done on any single
podcaster and YouTuber is doing it, and media has more professionalism and better equipment to do it. But the point is making broadcasts together with people. It's to build trust, because it's also behind a question of trust in the media, which is something that the public broadcasters are keeping through, for example, as I mentioned, breaking news, but it's important to reinforce. So let the physical presence be the difference with other types of media. Could be done once a week, could be done once a trimester, to broadcast from the field, to bring in people's cultural events or local orchestras or concerts, to maintain this connection with the people, with the citizens which have or are losing confidence in media. And part of this is also providing direct replies on social media. You know, today you have an audience that intervenes, criticizes what a host said, criticizes the programming schedule, criticizes the editorial choices. That is actually good, but you need dedicated staff, somebody in the editorial team or somebody in the public broadcasters to continuously provide the replies on social media, or else to have live meetings in social medias, or use the ombudsperson to provide answers to the audience, so that the intention would be to reinforce the broadcast in a way, but extending it into or onto conversations, for example, through social audio. The other also things that may be done is solutions journalism, because solutions journalism values the actions of ordinary people to solve major issues such as environmental challenges or issues that have to do with small and medium enterprises. So it highlights everyday problem solving, and this keeps you close to the audience. And the little rooms, you know, creating these audience hubs where the audience can gather and interact among themselves, and focus then on cross-platform integration of the audiences, so that they will be matching up some broadcast debates or others. When it comes to broadcast debates, also integrate the audience, in the sense that if you're interviewing a politician or interviewing somebody or having a debate, to give the audience the possibility of asking the questions or suggesting some questions and giving some replies. It's in the past years, let's say, from the human rights, we or media has mostly taken care of the right to information, which is extremely important and necessary. And now it would be good to give more room to the freedom of expression, and all this interaction with the audience gives people the possibility of exercising their freedom of expression. So the issue behind is to keep producing accurate and reliable information, and give them still that reason to listen to radio and to tune in to the public TV channels. So, as I said, keep being the mirror of society, of the diversity of society, and work on the trust of the public for your information brand, I would say. Of course, I cannot but mention the importance of the type of public broadcaster. In that particular region in Latin America, we have a very delicate situation. Out of 66 public broadcasters, 51 are state-controlled media. And this, of course, affects the public trust. And if there is no public trust, there is no audience, you know.
It means that those 51 have a more than 50% ownership by a state entity, or over 50% of the governing bodies is controlled by the government, more than 50% of the budget. Corollary or consequence that there is direct or indirect control over editorial decision making. And there is usually no internal accountability mechanisms. So this affects public trust in media in a period in which the public broadcasters are trying to reconquer the credibility of the citizens. So you see, we can talk a lot about artificial intelligence and all the mechanisms and the tips I gave to be able to reach more media, but unless we concomitantly try to review this aspect, it will be public media will still be harmed by the loss of credibility and the loss of trust in institutions. In general, people don't trust so much as before institutions, and in particular media. Any media, public or private, needs trust. It sometimes has to do with how politicians have used public media. The thing is that if this is the path that in this region the media continues to walk, there will be more and more false news, disinformation, misinformation, because people may or will turn their back to public media because of loss of trust. And when it comes to finances, of course, part of the public resources are part of the resources of public media comes from public sources. The thing is to stabilize them, because many of you suffer ups and downs with the public resources, So first stabilize the level, then that it won't get to this situation where more than 50% is. It's sometimes not even public funding, it's governmental or party funding. And second, develop its own resources through advertising or new resources, Remember, for example, you are free to air media, and in sports broadcasting, they usually tend to favor free-to-air media because of the sponsorship revenues, because the sponsor wants the media that will reach most of the public. And there you are. So this I signal as an important aspect. Then when it comes to the use of generative AI and digital technologies, I will not repeat what my colleagues have explained brilliantly about the dangers and about the usefulness also of AI. As long as there is all these ethical considerations, AI is important to produce accurate and reliable information, which is the bread of your, the core of your profile. And also it helps reinforce plurality of content and points of views, which I said is important. There will be new ICTs. Internet of Things is growing. Smart speakers are growing. Audio is growing in general. There will be new audience hubs. So it is not something that we can stop. Trying to stop it, it's like standing alone in front of a stampede. It won't happen. So what we need, or what you need, or what this region needs, it's perhaps more investment in equipment, investment in experts, and investment in training in AI.
as a difference to other regions, there is no umbrella public broadcasting organization such as the European Broadcasting Union or the Asian Pacific Broadcasting Union. But other public broadcasters are using very much artificial intelligence and digital technologies. They have artificial intelligence research groups, artificial intelligence for broadcasting. And they have continuous training, they have continuous lesson learned and experiences and exchanges. And in a way, because there is no such union, let's say, in this region, you are a bit lagging behind in a way. But AI is here to stay. And by the way, UNESCO, we are producing and coming out with kind of repository of AI tools for media that will be free of charge and that you will all be able to use as you wish. I think we will be ready with it in different languages by more or less September, October. So you will find it in UNESCO.org website. Repository of AI tools for media. So, how can public broadcasters navigate the reliance on external control digital platforms? I would suggest two ways. One is blended media, becoming a blended media, combining linear with delinearized programming, so that you go with the broadcast schedules, with the live listening, together with on-demand content, which can be AI-driven and streaming podcasts, so that what you will favor is the real-time have some real-time engagement. And I mean combining linear and non-linear, not only for distribution of content, but also for content creation. As, for example, Carlos Muñoz has explained to us, it happened with Antarctica, the case of Antarctica and the football player, only in a more controlled way. It has to be part of a strategy. For example, there are some programs in which there is of public media in France where there's a podcast that has been produced by the audience, has been moderated by the public broadcaster, and that this has happened before it goes live. Normally, we have the tendency to do the broadcast and then turn it into a podcast. But there is the opposite way to go as well. Also important combination in the sense of combining linear programming with a known digital platform to distribute content, such as a website or an application, and to enter into agreements with other platforms. The objective being to reach more viewers. So entering into agreements with YouTube, Netflix, or social media. Of course, also experimenting with having a single narrative that will be sent or distributed across multiple platforms, and in general, benefiting of AI and digital tools. It's not just for editorial content; it's also good for interaction with the audience to better serve the audience, and also for back office work, as it was mentioned. It can be finances, it can be recruiting, it can be many other things. What else do I have here? Yes, I want to highlight that the aim of this that I'm suggesting is to have more audience. This is what we want. The audience is leaving us. So what we want is to have more viewers, to have more listeners, who we will reach with our quality content, which I defined as fact-checked content and with a diversity of views. But this combination of media would allow us to help more citizens understand today's world. It links up to what I said before about proximity. And the other angle that I'm highlighting here is cooperation. That is, in general, and in particular in this region, there has been the
us and them. Them being private media, or them being other public media. In a simplified way, I would say that nowadays, them is the platforms. So that we would need a bit more of cooperation, partnerships, kind of building a coalition between public broadcasters and having a common strategy, being a common force. Also would be ideal to integrate commercial and community media in the cooperation strategy. It would also help counter the fact that in Latin America there is no international broadcasting union. So this would mean pooling investments, pooling the production of breaking news, for example, between public broadcasters. It supposes collaboration between the news desks, which can be collaboration for the verification of facts, the verification of sources, sharing experts, sharing news wires, sharing sound, video, and photo banks could also be, or even, for example, having dual broadcastings, the same content on TV and on radio, or the same content in the morning, in the afternoon, in the evening, etc. The goal for these tips that I'm suggesting is it's actually to invade the public space with the quality content, and the quality content comes from the public broadcaster usually. So we need a lot of this content, and the fact that you would be sharing between yourselves, it liberates in a way the time you need for investigations, for fact-checking, for all that part that makes the work serious, but which is time-consuming, which the others don't have as an impronta, and that's why they can go quickly out with any single bit of anything. So you need time. This, I think, could be a strategy to liberate time. And of course, the big overall aim would be to bring back the citizens' trust in public media, despite the fact that many are state-controlled. Lastly, about engaging younger generations. As you know, younger generations are important as a whole. They are the ones who move us forward, and they are the ones who one day will relay us. So any public broadcaster has an intergenerational vision, actually. It's part of the mission. But this let's say, inclusion or engaging a younger generation would need to devote resources to it, to craft editorial policies and practices that are focused on them, and to review the distribution strategies. And I would make a call here not just to think of children, teenagers, young people, and younger adults as listeners and as viewers. That is part of the challenge. But we have to have them in the media production. We have to have youth media production. We have to recruit them, let them be producers, or if not, incorporate them into an adult producer team. No, it's not just this for them to learn about how media works, but it's also to help us, the older ones, to review the formats and to get inspiration. They can inspire us. They are by nature rebels. By nature they think opposite. And, by nature they are, into all this type of resistance, the adult world. But actually this can make us able to enforce the programs that are intended to young adults, to teenagers, to children. We also at least need, if not in the teams, to incorporate their podcasts, their submissions, invite them to make submissions and collaborate with the YouTubers and so on. And also go beyond music. For some reason,
There are programs addressed to younger adults or to the youth. First, the production team is made by older adults, and second, concentrate on music and entertainment. And this is actually the generation that is worried about the climate change and which world we are living to them, unemployment, and very many other important issues. We just have to listen to them. And the other aspect would be the podcast, the formats, not just the podcast, I was going to say. It's also about spoken audio, the audiobooks, the voice assistants, such as Siri, the lecture speeches, the social audio that is being favored by young audiences, like having you as public broadcaster, but having live audio rooms using similar to Discord, community listening sessions. There is a revival of the Listeners Club. You know, the Radio Listeners Club, many years ago, let's say 40, 50 years ago, it was people listening from a radio transistor. We could gather and listen. This is happening again, not in a physical way, but through social audio. The live nighttime broadcast could be also something to reinforce, including talk shows at night that are also trending. Also remember that if we are known as public broadcasters for breaking news and respected for breaking news have to include those that are relevant to the youth. As for example, they will be interested in climate protests happening in the city, or exams, or elections, and so on. We have to take into account the serial watching and listening that they are used to, and also keep cultural shows for them in the offer of the public broadcaster. And not only keeping cultural content, the concerts and so on, but also support young cultural creators. Perhaps something that could be tried is more dialogue with the public and private stakeholders in the culture sector, because they do recognize the public broadcaster as the best partner to reach the greatest number of people. And then, of course, the other tips I mentioned about interaction with the audience and proximity and audience hubs. So in conclusion, let me go back. In conclusion, I would say that it's a kind of a desperate call, you know. If we don't have public broadcasters, how are we going to meet the democratic and societal challenges that we have today? The public broadcasters build society with the quality content, with the verified information, with the plurality of news. So it's important that they keep having this position of pillar of society. Of course, reviewing its financing and governability is important to guarantee its independence. Remember, what we want to do is to reconquer the credibility of citizens. And of course, putting people first, putting the interest of the public first. And to do this, this needs cooperation, it needs innovation, and of course a commitment, a renewed commitment, if you wish, to the good old public service values. So here I stop. Thank you for this opportunity. Thank you again, Veronica, and her colleagues, and also the technicians and the interpreters, and you all for listening. Thank you. Obrigado. Thank you, Mirta. Vamos então à fala de Ricardo Sandoval. Sim, nós temos... avisar o Sandoval, sim. Ricardo, nos ouve? Sim.
Sim. Yes, I can hear you. Thank you. Sandoval, nos ouve? Sim. And Sandoval? I guess I can go ahead and start? Sim. Yes. Vocês podem falar em 10 minutos? I'm going to keep my presentation very short because I believe it's important that we allow time for conversation Sandoval, with the Sandoval, guests in the audience and hear from them too. Please, Yeah. Sandoval, please, vocês podem falar em 10 minutos? I can hear you. Para podermos abrir para o debate em seguida? Oh, yes, yes. Much less than that. Sim, grato. Listen, the main thing I wanted to get across to everybody today is the importance of two words that I believe are really affecting public media today. Trust and misinformation. And actually, I want to correct that. It's not misinformation that is a biggest threat to us as public broadcasters. It's disinformation. The difference is that misinformation could be an error, could be a mistake that's honestly made in the course of our work. Disinformation, however, is algo a propósito. It's done on purpose. It's done with intent to mislead and mischaracterize a news event or an opinion or whatever. And I think that is the more dangerous part of what we face today, especially with AI and the development of AI. And it's also a very important and strong tool in the autocrat's toolbox. There is a game plan, there is a recipe, a menu that autocrats use and are using and have used to try to mold and shape public opinion in their favor and have a public that is less informed, that follows blindly whatever the autocrat chooses to dictate to us. And I think as democracies, it is incumbent on us as people, as citizens in democracies, to educate ourselves and to keep ourselves as well informed as possible. And that is what I believe is part of my job as the ombudsman for PBS, the public editor for PBS. One of the main point that I mentioned yesterday as well, and I'll reiterate today, is the importance of the First Amendment of our Constitution in the United States, which I hope and I understand can be a model for others to follow around the world. And the First Amendment allows for freedom of expression, but most importantly, the freedom of the press. And interestingly, in that same amendment is the freedom of redress and recourse, where we as average people have the ability to question government, to question the authorities, to question people who believe that they have power over us. And that actually translates to how we comport ourselves, how we behave as major media. And in order to win an audience and maintain an audience, we need their trust. Trust is the most important word here, I believe. It's even more important than objectivity, I believe. Trust is what fuels us. Trust is what guarantees that we maintain audiences. I want to point to, if you have the ability to go on the internet, look for a website called YouGov.com. It's a private opinion and survey company. And its most recent survey indicates that the most trusted media in the United States today is the Weather Channel, believe it or not. The Weather Channel delivers essential, important information without a line, como se dice en español, sin línea, without opinion generally. And it is the most trusted news organization in the United States. Interestingly enough, the BBC is number 2. And right behind the BBC is my organization, PBS, the Public Broadcasting System, and the Wall Street Journal. The Wall Street Journal being the only newspaper that appears in the top even 10 news organizations. And why is that? It's because the readerships and the viewerships of our media organizations trust us. And I think that is very important. And because of that trust, I will point to
if you can go online as well and look for a group called the Trust Project. The Trust Project has been organizing media around the world, principally in the United States, but around the world, under 8 important factors for media trust. And it boils down to being open and transparent with our audiences. And as a public editor, as the ombudsman, that is what I seek to do when I work with audiences on their concerns, questions, and complaints about public media. I look to find out what are the points that might endanger our trust, and that's what I build my columns around. And then I conduct town hall meetings in individual locations around the country to directly engage with our audiences and talk about these matters of trust. We've been doing this for a couple of years now, and it's been quite successful. I would recommend it as a way that media, major media, can reach out to local audiences to be there for them, not so much to tell them what we do and how we do it, but to engage with them and ask audiences, what is it that you need? What is it that you're not getting from us as your media provider? So that's a big part of trust. And we could talk more about it in the questions and so forth. I also want to point out to you really quickly that PBS has an outstanding program that's called Frontline. It is the single most important now vector, the single most important provider, I believe, of investigative documentaries in the United States. On a weekly basis, it delivers investigative, independently produced, important public affairs documentaries. Now, what makes it Frontline so trustworthy? And I'll tell you that there is this one particular thing that Frontline does that's very important. It's called the Transparency Project. I don't know if anybody else does this in the United States, but Frontline actually makes available to the public online the raw video, the raw interviews of all of its subjects from the documentaries. Of course, these raw videos are edited a little bit because they want to cut out anything that's factually incorrect, any problems with audio and video during the interview. So they're cleaned up a little bit, and then they're made available to the public. Well, since the Transparency Project began, there have been 10 million views of the individual interviews. Now, these are for all of the most recent documentaries that Frontline produces. I believe it's a good model to follow. It can be a little expensive because you do have to have a team of producers who can then clean up these videos and make them available to the public. But it's important to know that we can deliver trustworthy information. And how do we do that? Because we are willing to be transparent with how we did what we did as a media. So that's keenly important. Now, as a public editor, what I do to engage audiences is I concentrate on an email forum by which I receive anywhere from 30 to 50 direct emails every day from audiences with their questions, concerns, and complaints. I also have a focus group that lives on a platform called Subtext. And we do texting once a week, but also daily. I answer questions for them every day. But once a week, I pose a question to them about our new shows at PBS and what is it that we're doing that might be of concern to this focus group. And then we discuss that, and then that helps me generate columns based on what the opinions are and the questions and concerns being delivered by this focus group. It's easy to join. You can just sign up on my page at PBS. And then finally, I also have a presence on LinkedIn, on Blue Sky, some on Facebook, and only a little bit on X these days for, I think, obvious reasons. And the final thing I want to get across to you, what we do at PBS to combat disinformation, but also to hopefully develop and strengthen our trust with audiences, is that every 5 years, we revisit and we rewrite our standards and guidelines. These are the rules by which every member of every part of our public television universe in the United States
abides by these rules and guidelines that dictate how we produce our programs and what we say on the air. And every 5 years, we rewrite those, we update them. Right now, it's under revision, and these guidelines and standards will be updated real soon, and it will include a nice, new, very strong, robust chapter on artificial intelligence. And we can talk about more about that in the questions and answers if you wish. Thank you very much. Thank you, Sandoval. Nós tivemos aí um probleminha com relação ao tempo, então eu peço desculpas aqui aos nossos painelistas por conta desse timing. Acho que nós só temos tempo para uma pequena pergunta rápida, pode ser? Uma ou duas? Temos lá uma colega, então, por favor, duas, pronto. A Verônica e a colega fecham as duas questões e a gente encerra em seguida. Enquanto o microfone chega, como a tecnologia nos causa problemas às vezes, né? No tempo do rádio analógico, quando a gente era repórter, a gente estaria na rua fazendo matéria, em cima, e nesse instante, quando a gente tinha que sair do ar, o operador punha a trilha, né? E a gente ouvia a trilha, falava, agora é o meu momento, eu tenho que sair, que senão eu vou ser derrubado, né? Então, hoje com as tecnologias, a gente avança na tecnologia, mas temos problemas de comunicação interna, né? Vamos lá. Por favor, seu nome e a pergunta. Okay. Meu nome é Rita Freire, eu venho de um conselho curador da IBC que foi cassado em 2016, até hoje, infelizmente, não foi recriado, mas a minha pergunta agora é sobre o tema da mesa. Os índices e os esforços que são feitos e que foram apresentados aqui enchem nossos olhos. O da Unesco, então, nós sonhamos em ver esses indicadores aplicados, não é? Mas nós sabemos, desde o relatório McBride, que os esforços da IBC são tolhidos quando eles não se coadunam com os interesses ocidentais mais poderosos, né? E isso, até hoje, continua acontecendo, porque a nossa mídia, especialmente a nossa mídia privada, ela reproduz a orientação e a linha editorial do norte, ocidental, da Europa, dos Estados Unidos. Então, quando estou fazendo uma pergunta a vocês, estou fazendo uma pergunta que diz respeito a todas e todos nós da América Latina. O que eu quero perguntar, porque estamos falando com a mídia pública e não com a mídia privada, hoje todo mundo sabe desse desequilíbrio ao assistir, por exemplo, à transmissão do genocídio em Gaza. E nós vemos que há um desequilíbrio na cobertura, porque a orientação é toda filtrada pelo interesse israelense, pelo interesse do Estado que está promovendo o genocídio. A minha pergunta não é sobre os esforços em equilibrar, mas do porquê do desequilíbrio, porque nós acabamos reproduzindo. E, finalmente, num evento tão importante de comunicação, por que esse morticínio de jornalistas que nós estamos assistindo não é motivo de uma indignação geral, de um levante de uma voz de protesto das nossas mídias públicas internacionais? Está sendo naturalizada a matança de jornalistas em Gaza e nós temos uma responsabilidade muito grande de dar um basta. A mídia tem papel nesse genocídio e poderia ter ajudado a que ele parasse muito antes do que nós estamos prevendo. Muito obrigada. Obrigado. Peço também a próxima questão objetiva para a gente poder ter tempo de respostas rápidas aqui também, por favor. Outro microfone já chegou, por favor. Também não funciona. Está ligado? Agora sim, vamos lá. Falar mais perto. Uma pergunta rápida para o Ricardo, se ele puder entregar um pouco mais de detalhes sobre essas duas iniciativas dos encontros locais com a população e dos grupos focais também. Se tiver material na internet, só indicar para a gente, só para a gente conhecer um pouco mais dessa estratégia em detalhes, como é que ele
produz, com que frequência, como seleciona esses grupos focais, etc. Ok. Então vamos às questões. Acho que a primeira questão. It's quite simple. It's very informal, and I'll say because I am one of very few ombudsmen, very few public editors at major media in the United States. I believe that it's myself, my counterpart at NPR. There is one newspaper, the Dallas Morning News, my former newspaper, and the Associated Press, among just a small handful of public editors in the United States. It's a big problem, I believe, that we don't have a focal person involved with answering questions and being a liaison to the public and to our audiences. I hope that the trend will reverse itself. And now that we know that trust and engagement with our audiences is a principal way that we can survive and defend ourselves against the autocrats. So real quickly, it's easy enough on my page, and it's easy perhaps because I'm just a few and it's very informal, but you go onto my page at pbs.org/public editor, and you'll see a little box that invites you to sign up for our focus group. We have no limit on who can join. Anybody can join it, and then what you'll start doing is in about a week or so, we're going to begin with almost daily and weekly conversations. We've been test driving this function, and it's working very well. So I believe we're going to expand it. And then the town halls, what I like to do is, as I travel to usually small stations, public broadcasting stations around the country, and I seek engagement with their audiences. It's a repetition of what's being done by West Texas public media. You can look for them from Midland and Odessa, Texas. You can look for them online, and you'll see that they conduct weekly debates in public, in the theater, in the very small town of Odessa and Midland. It's an oil production area in Texas, very conservative, but they managed to have successful public debates that are very civil, very peaceful. Everybody has these sessions of engagement. It's beautiful to see. So what I'm trying to do now around the country is replicate this and be a presence for PBS and public media in small locations and hear people and discuss the issues of the day and how we present them as public broadcasters, discuss it with audiences directly. And I do this, I invite myself to the local media and to the local public station, and I say, I'm coming to your town, and we're going to discuss this, and we'd like to advertise this with your audiences, and we'll see if we can get a live audience. We record these as well, and we present them on my page at PBS. And that's how we've been doing it. It's been quite informal. I strongly encourage the rest of the media to make this formal and expand its use around the spectrum of public media. Ok. Quero passar a palavra rapidamente para o Elcio e para o Carlos Munhoz poderem responder às questões também. A primeira, por favor, Elcio. Eu gostaria só de lembrar que, no caso, eu falo da experiência, né, da mídia pública na França, onde eu trabalho. Uma das missões da mídia pública é a independência, né, da cobertura, a liberdade de expressão, entre outros valores, né? Então, isso é pautado, isso é controlado também. Há um órgão que regulamenta e que observa o tratamento da informação também, no caso das mídias públicas. Há uma autoridade regulatória para isso, né? Então, coberturas, por exemplo, como a que acontecem, né, como foi mencionado, existe uma preocupação de fornecer uma informação independente e equilibrada. Me ocorreu, então, agora, estava até num dos slides aí que eu passei rapidamente, quando eu falei que tinha uma célula da InfoVerif da RFI, tem um programa chamado de Observas, que é um programa que é muito conhecido e tem uma ampla divulgação, que é um programa em que jornalistas do canal de televisão France 24, do qual, né, faz parte da France Média Monde, trabalhou em informações
por exemplo, veiculadas pelo Exército de Israel, por exemplo, né? Houve uma informação do Exército de que haveria, né, um túnel ligando um hospital enfim, a um local, e eles foram e investigaram e, através de mecanismos de verificação de informação, divulgaram, então, a veracidade ou não da informação que foi veiculada, então, pelo Exército israelense. Esse é só um exemplo, na verdade, só para dizer que a mídia pública, pelo menos, né, na França, uma das orientações dela é justamente isso, preservar essa independência de investigação, de verificação, porque é essa independência que vai fazer com que a mídia pública seja cada vez mais respeitada, na verdade, né? Isso que faz com que, acho que a mídia pública em qualquer lugar, né, tem que defender, e o cidadão tem que defender, e seja cada vez mais independente. Esse é um dos principais valores, né, do nosso trabalho, quando a gente trabalha com a mídia pública também. Então, foi só um exemplo e que eu dei, que existe uma preocupação, sim, de fazer uma cobertura verificada e equilibrada também, seja o fato qual for. O Carlos acaba de me informar que ele concorda aqui, é isso? Eu não sei, concorda totalmente com a posição do... Não tem mais a colaborar. Então, encerramos aqui este painel sobre os novos desafios da atuação das emissoras públicas do mundo digital. Quero agradecer aqui a participação do Carlos Munhoz, do Elcio Ramalho, da Mirta Lourenço e do Ricardo Sandoval. E no café, quem tiver algumas questões, a gente pode trocar algumas informações rápidas no café. Obrigado a todos, um bom dia e um bom seminário para nós. Até mais.